Dzień dobry, witam Państwa serdecznie wprost z rezydencji ambasadora Szwajcarii w Polsce. Dzisiaj jesteśmy na Polsko-Szwajcarskim Forum Dialogu dla Zdrowia i mówimy o digitalizacji systemów ochrony zdrowia zarówno w Szwajcarii, jak i w Polsce. Co ciekawe, nasz kraj jest jednym z liderów tego procesu. Dlaczego? Choćby dlatego, że 16 milionów Polaków korzysta z internetowego konta pacjenta, a ponad 1 miliard recept wystawiono już dotychczas w naszym kraju. To jednak nie wszystkie wyzwania, które stoją zarówno przed Szwajcarią, jak i Polską. I o tych wyzwaniach mówili dziś eksperci ze Szwajcarii, jak i z Polski. Posłuchajmy zatem specjalistów. That's correct. Today at the Swiss residence, we're hosting the 12th forum for health dialogue between Poland and Switzerland, and this is a very important occasion for us because we bring experts and industry from Switzerland and experts and decision makers from Poland together to talk exactly, as you mentioned, about digitalization in health systems. And it's important for 3 reasons. The first reason is because digitalization is the name of the game. We just came out of COVID and we had a huge push in digitalization in our health systems, and we should use that push like crisis makes opportunity and really get more efficient to the good of the patients now. The second reason is we have something to share. In Switzerland, we have companies like Novartis and like Roche who invest billions into digitalization. Digitalization in 3 areas. The first is, of course, the analysis. The second is the treatment, and the third is the monitoring of the treatment. And with all that knowledge that they generate, if we bring it into our health systems, we can have a huge effect. And the third reason is because we want to also stimulate dialogue between experts and policymakers. We have a Swiss National Councillor, Elisabeth Schneider from the Swiss Parliament also here, because Poland has a huge potential. Poland has done so well with the e-referrals, with the patient dossiers, and Poland can really take off. And from that also we, the Swiss, want to learn from this Polish experience, and that's why it is a two-way thing, and I think it is beneficial for both countries. Jeżeli chodzi o cyfryzację, mamy się czym pochwalić. COVID-19 przyspieszył nasze dążenia do tego, żeby transformować system ochrony zdrowia. Naszym sztandarowym produktem, naszą sztandarową usługą jest e-recepta. W ciągu jej krótkiego funkcjonowania dorobiliśmy się przeszło 1 miliarda wydanych recept, to jest 1,1 miliarda recept dla 35 milionów Polaków. Rozwijamy także e-skierowania. Mamy dostępne informacje indywidualne w internetowym koncie pacjenta. Internetowe konto pacjenta to jest taki punkt styku z systemem ochrony zdrowia każdego z nas, każdego, kto ma takie konto. Jest nas 16 milionów aktywnych użytkowników. Bardzo się cieszymy z tego przyrostu. Liczymy także oczywiście na więcej. Rozszerzamy ciągle funkcjonalności, jeżeli chodzi o wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej, raportowanie zdarzeń medycznych. To są dosyć nowe funkcjonalności, które weszły w lipcu 2021 roku. Pracujemy nad pilotem e-rejestracji. E-rejestracja, która będzie umożliwiała poprzez internetowe konto pacjenta umówienie się na wizytę, a także zarządzanie tą wizytą tego pilota do końca roku skończymy. Mamy także ambitne plany, jeżeli chodzi o rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, z analizowaniem indywidualnego zdrowia pacjenta w oparciu o tą sztuczną inteligencję, a także z rozwiązaniami, które wspomagają podejmowanie decyzji diagnostycznych i klinicznych przez profesjonalistów medycznych, i te funkcjonalności będziemy wdrażać za pomocą funduszy europejskich w nowej perspektywie. Poland absolutely has a great potential in the digitalization. If we just look what
step forward we made in last 2 years, and knowing that we are able to collect, that we have more than 1 billion e-prescriptions, that we have 16 million unique users, that we have 66 million referrals. So these are really great numbers, huh? And we can leverage these numbers. But on top of it, it is also clear that digital and data is our future. COVID-19 absolutely show us that staying with fax machines will not move us further on. But how to move this digitalization in the speed our nation deserves is working together in partnership with all stakeholders who need to be involved, because everyone has a place, starting from the policymaker, government, physicians, and then the private sector, including Roche as a healthcare company. I see here in Poland that Poland has a very strong way about digitalization. And we in Switzerland, with 26 different cantons, we have 26 different health systems, and that's not so easy to find a way. And Poland finds his way in digitalization issues very well, I think. You do a very good job here in Poland. I think after today's meeting, one of my key takeaways is that I, as part of the Novartis group, we want to be active in the change that is required, not only on building on the data that it needs to be shared and available and clean, of course, but also on the systems that are required to ensure that the healthcare system is sustainable. I think there were a couple of synergies mentioned on where Switzerland can support Poland and what Poland has to offer in the upcoming future. And for me, the most important piece is, of course, where I can also engage, because we all stated that the collaboration between governments and private industry is required.